Good afternoon mga Choy. Today is Sunday and today we are going to talk about mga students regyapon. This happened during one of our subjects where we share our thoughts, feelings, and expectations as we are called the elites of the school. I know dili ra ni sa among school na hitabo but it also happened to other schools. Kana bang feeling sa ubang estudyante nga dili nila ka level ang ilahang mga classmate when it comes to being intelligent? Kabaw mo, again, ako rin ng opinion ha, no offense. Let's stop being so competitive. Kay, while we are competing to others, natin mga estudyante nga matumban, though, dili na nato mabantayan, kay while we are competing, mag-cheer man na sila nga, like, wow, sakto na, ina ba, magsigis lag singgit ba, but deep inside, sakit na sa ilahang part, like mag-overthink na sila nga kaning unta pareho sila mentality sa katong mga competitive students. That's reality. Mao bitaw nga every time na I groupings, di ko magpa-leader. I want them to do the task. Kay kitang mga naay knowledge or as we say kaning dali ra bitaw makaka-catch up. Kitay magpalikod, sila mo'y magpaatubangan. Let us give them let us give them a chance to become a star. Kaya kung kabantay mo, kani every time na ay kani mga oral recitations or mga oral participations bitaw, doon ay mga estudyante nga maghilom ra sa. Anang uban magudan na kay naa na sila ikatubag but dili sila kalugar kay nag-compete or nag-debate naman tong mga high quality students kuno. Let's stop being so competitive. Instead of being so competitive, let us be helpful. Kay doon na bitay panultion nga together we can make things happen. Kay ang tinuod nga bright, kabalo na malingi sa iyang mga kauban. Peace out. No hate, just love. Have a good day, y'all.